my grandparents' house. Idea! Let's do with a magic. My father's house! I think my appachan is gardening in my farm. So let's see. ഞാനൊരു മലയാളി എന്നും മണ്ണിൻ കൂട്ടാളി എന്നും മതിലുകളില്ല സ്നേഹത്തേരാളി മണ്ണാണ് ജീവൻ മണ്ണിലാണ് ജീവൻ പൊന്നിൻ വിളകൾ കൊയ്തെടുത്തൊരു സ്വർഗം തീർക്കും ഞാൻ ഇവിടൊരു സ്വർഗം തീർക്കും ഞാൻ ഞാനൊരു മലയാളി എന്നും മണ്ണിൻ കൂട്ടാളി എന്നും മതിലുകളില്ല സ്നേഹത്തേരാളി മണ്ണാണ് ജീവൻ മണ്ണിലാണ് ജീവൻ പൊന്നിൻ വിളകൾ കൊയ്തെടുത്തൊരു സ്വർഗം തീർക്കും ഞാൻ ഇവിടൊരു സ്വർഗം തീർക്കും ഞാൻ Making a hole for planting some of the trees. Some tapioca he planted. So this is some chiras wedges now we took from our farm. Some guava, perica. Awesome! Such a big tree. So, some green chilies in our farm. Whoa. Some kadachaka we currently got from our farm, fully grown. This is what beans known as valanpayar, valaripayar, grown in our farm. This is our 4 o'clock snacks, a cup of coffee and parambudi. So I'm going to eat it. My ammachi made this. This tastes so wonderful. Oh, it's raining! Oh! It's a beautiful rain! So guys, I'm going to play in this rain.
dogs. That is Jill. That is Judy. So my brother is going to play with them. Hi. He's taking Jill for a walk. Brother is going to release Judy. Guys, I really enjoyed my day in my father's house, but sadly I have to go back. It's time. So I am in the magical spot with my magical pen and paper. Bye bye, Amachi and Apacha. Okay, So, bye. bye. So God, please help me to go there. I'm back home. So bye guys.